evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, July 21st, 2021. And this is Livetalk Diaspora Forum. My name is Chris Dande. And I'm Marvelous Nhlanganya, who is broadcasting from my home in Washington, D.C. due to the COVID-19 pandemic. Yes, Marvelous. We'd like to inform our listeners that because of the coronavirus pandemic, tonight on the Diaspora Forum, we are not able to give you our usual show since we are broadcasting from our homes. Livetalk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. And on the internet, you can find us on www.voazimbabwe.com or www.voashona.com and of course www.voandebele.com. Thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about the deportation of Zimbabweans from the United Kingdom. We're also talking about COVID-19 issues and what's happening in South Africa and in Zimbabwe as well regarding COVID-19. 50 Zimbabweans today were scheduled to be bound for Harare after a deal between the British government and the Zimbabwean government to deport those who are said to have committed crimes in the host country. According to the agreement, as reported by the Herald newspaper, 50 Zimbabweans will be deported from the United Kingdom monthly. Yes, like Marvela said, we're also discussing the coronavirus pandemic since the second third wave that is appearing to be taking its toll on Zimbabwe and other countries in the world. And the Ministry of Health reports that by the end of yesterday, 50 people succumbed to the COVID-19 virus, while 2,683 people tested positive for coronavirus. Yes, Zimbabwe, join us for those topics and much, much more. Yes, Zimbabwe siyahlangana ke zulukandaba kuhlelo lwethu lwe-Livetalk Diaspora Forum. Lapho ke sixoxa lezalwane zeZimbabwe sihlala kwamanye amazwe. Lamhlanje ke sikhangela indaba ezimbalwa kodwa udaba olumqoka sikhangela udaba olwe-COVID-19 ke sikhangele njalo lo daba lokubana kulabantu izizalwane zeZimbabwe sihlala kule bhilitane ezingama-50 ebezimele zisuswe lamhlanje zibiselwe ekhaya ngoba kuthiwa zake zadala amacala khonale kwele bhilitane. Kodwa sikhuluma nje asazi ukuthi kuzophumelela ngoba bekule mizamo yokumisa ukuthi lokhu kwenzakale. Yes, kandaba lakhona kunje njengoba sikhulumile COVID-19 ikhona sizawuthwala izolo ibulela abantu abangama-50 kwathi khona abadlula 2,000 batholakala legciwane le-coronavirus. Njengensukwini ke silabo abahlonitshwa nxusile ukuthi sixoxe labo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Marvela. Kuneavo vachangobva kupinda muchirongwa chedu patinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika paDiaspora Livetalk. Nhasi tiri kutarisa isu zviri kuitika panyaya yedenda irori reCovid-19, zviri kuitika panyaya yenhomba dzeCovid-19. Titarisa zvakare zviri kuitika munyika yeBritain umo tiri kunzwa kubva kubepanhau reThe Herald kuti panga paine vanhu 50 vanga vakatarisirwa kuti vawanikwe ivo vachidzoserwa kumusha. Vari kunzi ivo vanhu ava nehurumende yeBritain vakange vari kuita zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika iyi, uyezve zviri kunzi nebepanhau iri vanhu ava vachange vachidzorerwa kumba mwedzi wega wega. Tiri kunzwa zvakare kuti pasi pechibvumirano chakaitwa pakati pehurumende yeBritain neZimbabwe, izvi zvichange zviri kuitika mwedzi wega wega, kuti pane vanhu avo vakaita mhosva dzakadai dzakasiyana siyana munyika yeBritain vakabatwa vaine mhosva vakudzoserwa
kumusha kuZimbabwe 50 pamwedzi wega wega. Tichange zvakare tiri kutarisa zvakare zviri kuitika panyaya yechirwere cheCovid-19 pane wave iripo iri kunzi iyo third wave yeDelta variant ranetsa munyika uyezve riri kuwanikwa iro richitora vazhinji hama neshamwari. Saka tiri kutarisa kuti zviri kufamba sei panyaya yethird wave iyi. Tiri kutarisa zvakare kuti tirikuda kuona zviri kuitika muSouth Africa umo tiri kunzwa zvakare kuti pane zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mune imwe nzvimbo inonzi Eastview kuPretoria, Plastic Eastview kuPretoria yawanikwa iyo ichipisirwa pavanogara panguva ino yeCovid-19. Bazi rezveutano riri kutaura iro kuti pane vanhu 50 vakawanikwa ivo vachishaya kubva kudenda iri reCovid-19 nezuro, uyezve pane vanhu 2683 vakawanikwa ivo vachibatwa nedenda iri reCovid-19. Tinonzwa nehama neshamwari kuti uwandu hwevanhu vari kushaya zuva nezuva huri kuramba huchiwedzera munyika. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa izvozvi, uyezve tichiona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kubata sei zviri kuitika izvi pasi apa pedenda reCovid-19 iro tiri kuona rakapfunya chisero pasi rose kusanganisira imo muno zvakare muAmerica, asi muZimbabwe pari zvino nedzimwe nzvimbo dzemuAfrica tiri kuona ndo makapfunya chisero denda iri reCovid-19. Yes, marvelous. Back in a few months ago, we had the Tanzanian president who was said to be saying that COVID is not real. Unfortunately, Dr. Magufuli died, but there's a new president. So let's listen to this short clip here where we hear about how Tanzania is now. Ramadan Juma is calling passengers into a bus. Marvelous. I was trying to play a video there. I don't know what's going on. It's a technical fault, but of course, we'll try and play it as we go on. But right now, let's introduce our first guest. His name is Panika Karimanzira. He is in the United Kingdom. Mr. Karimanzira, I don't know what's wrong with your camera. We can't see you. Mr. Karimanzira? I think we have another technical difficulty. I don't know. I'm sorry about that. Chris, maybe Mr. Karimanzira can log out and then come back in. It happens sometimes. It might be the network. So let's wait on him to log back on while we move along with the program. This seems to be a real issue, Chris, and it's touched a really big debate on all social media platforms about the deportation of these Zimbabweans from the United Kingdom. So we're going to wait and see what's going to happen. Yes, marvelous. Meanwhile, I think we might try again our video, Tanzanian video, showing how Tanzania is now coping, because unfortunately I understand many people are still Ramadan Juma is calling passengers into a bus, popularly known by locals as Dala Dala, riding in the busy city of Dar es Salaam. Neither the driver nor his passengers are wearing masks to prevent the spread of COVID-19. Juma says lack of clear instructions from Tanzanian authorities have led many to become less serious about the pandemic. There's no emphasis. I cannot wear a mask because when I look at the people in the surrounding, there's no one who is wearing masks, no sanitizers, and also there are no water tanks here. In short, there's no shock from my fellows, so I cannot be shocked as my fellows. I take it the same. A week ago, for just the second time in a year, Tanzanian authorities gave statistics for the number of COVID-19 patients in the country.
They said from January through July 8th of this year, there were just over 400 COVID cases. Rights groups say numbers over the last year are likely much higher. The government says it is currently working on importing vaccines and calling for people to take preventive steps. The government continues to ask every citizen to take precautions against COVID-19 by following the guidelines from our health experts, since prevention is better than cure. It's a sharp turn from the position of the late President John Magufuli, who denied the presence of the virus in Tanzania and discouraged the use of face masks. Rights activists accuse the government of failing to provide good information and leadership in the face of the pandemic. The government has created a big division in the society due to the fact that society has people with different understandings. Tanzania's health minister says the country must unite against the virus. This outbreak of disease is like a war because it claims the lives of many and weakens the economy of the country. We must join forces, and I'm expecting to see you with your cameras go into public buses telling people about this information, and then you say you have participated in the war. Meanwhile, Ramadan Juma continues with his work despite being at high risk of contracting COVID-19. Juma says serious emphasis on prevention will make people, especially his passengers, to take precautions, something that will also make him do the same. Charles Kombe for VOA News in Dar es Salaam, Tanzania. Thank you very much, Mr. Jume, for that story. Marvelous. I think we now can have Mr. Panyika on our show. Mr. Panyika, welcome to the show. Thank you very much, Mr. Gande. Thank you for having me on the show. Yes, thank you so much. I'd like to say abonga. Yes, Mr. Panyika, first of all, of course, we are going to be talking about the deportations. But first of all, can you give us an update of what the situation as far as COVID is concerned? Because we understand that the restrictions have been dropped off, all of them. Can you tell us how the situation is like? Right, thank you. So I'll talk about the COVID in as far as it is affecting the detainees. So there have been some cases reported amongst the detainees, and that is one of the issues to stop. And as far as I know, from the information I have received in the last 1 hour, it seems that the flight might not take off today, because of the government is saying it's because of the COVID issue, but we also know that it is because of the pressure that has been mounting from various angles. And Mr. Gande, by the way, I can't hear you clearly. Hello, Mr. Gandhi, I can't hear you clearly. Yes, sir. Maybe if you can just carry on and tell us, from what you're saying that you've had the latest news. Where is this news coming from? So we are dealing with a number of solicitors, and also we are in touch with members of parliament. So this information is coming from solicitors as well, from members of parliament. Maybe just give us your background. Which organization are you working for, and how are you involved in this campaign? So I am the spokesperson, a board member and the spokesperson for restoration of human rights, Raw Zimbabwe. Mm-hmm. But in this campaign, we are working together. We are a number of human rights groups, Zimbabwean human rights groups in the United Kingdom. They include Raw Zimbabwe, Zimbabwe Human Rights Organization. We also, in the committee, we have the MDCA. We also have the Zimbabwe African People's Union. That is in as far as the Zimbabwean organizations are concerned.
but we also have British organizations that are supporting us. So we saw that you mounted kind of a protest somewhere there in Britain. Tell us a little bit about that, and do you think this kind of pressure might have actually pressured the UK government to maybe delay or to change their mind? What's the situation? So yes, when we got the news about this flight, we got it early last week, and immediately we issued a statement to publicize the situation. And we then got together to form this coordinating committee, which I was talking about, which includes a number of organizations. Then we organized demonstrations at various Home Office reporting centers. The centers are London, Birmingham, Sheffield, Leeds, Manchester, and Liverpool. Then we also linked up with solicitors, and we drafted letters to MPs, which we distributed to people to send to their individual members of parliament. We also wrote a letter to the all-party parliamentary group on Zimbabwe, and we also demonstrated at the Zimbabwe Embassy, the UK Parliament, and the British Prime Minister's office. And we also did a petition, an online petition, which we circulated, and in 2 days that petition had about more than 10,000 signatures. And we are also campaigning on social media. According to the Herald, we understand that these people that are being deported committed crimes in the United Kingdom. Is this true, or who exactly is being deported, or allegedly, or might be deported? Yes, that is true. So what is happening, what we have realized is that all the detainees that are supposed to be on this flight, they have, in one way or another, each one of them is a criminal record. That is a fact. But most of those criminal records are crimes that were committed some years back. People served their sentences in prison. They were released and they were now living their normal lives. But yes, it is true that all the people on that flight have got crimes in the United Kingdom. Thank you very much. Chris? Oh, I don't know now if you can hear me. Is it still low? Maybe very low, Chris. Yeah, you can ask the question and I will relay it to him because he can hear me. Okay. Yes, Mr. Karimanzira, what kind of crimes did these people commit? Is it just general crimes like traffic offenses and so forth, or these are what here are called federal crimes? Right. So what we are getting, we have been speaking to the detainees themselves, and what we are hearing, most of them have got the most common crime is actually domestic issues where a husband beats up their wife or vice versa. Then we also have cases children, more of like parents deemed to be abusing their own children. Then we also have rape cases. We also have cases of involving drugs. Those are the most common crimes. There are also a few people who have got traffic offenses, traffic-related crimes. You're talking of maybe like drink driving mainly. So it's quite a wide range of crimes. But it looks like the common denominator is that somebody would have been sentenced to at least 12 months and above. Okay, Mr. Karimanzira, ungasitshela nje ngesintu ukuthi kuyini okwenzakalayo. Ungasitshela ngesindebele ukuthi kuyini okwenzakalayo. Yebo, okwenzakalayo ukuthi uhulumende weBritani lo weZimbabwe bayenza isivumelano sokuthi izizalwane zeZimbabwe ezise-United Kingdom ezinamacala zibuyiselwe eZimbabwe. Isivumelano lesi kuthiwa sayenzakala ngoJune,
and iflight yakala kumele isuke namhla iyabe labantu abangafika amachumi amahlanu. Yiko kwenzakalayo thina sizama ukulwisa ukuthi lokhu kungayenzakali. Okay. Marvelous is all yours. Marvelous is all. So you still can't hear me? I'm struggling to hear you, yeah. Okay. Now, can you tell us if there are more people who are in the same? We understand there will be 50 people being deported every month. So can you tell us if there are more people that you have heard that are going to be in the same fate? Yes, so what is happening, the figure initially that we were given was 150 people in detention, and that was the initial figure that was supposed to go on one flight. So when we raised issues about how they would be able to comply with COVID restrictions and the law as far as COVID was concerned, after some days we then had that number being trimmed down to 50. But yes, in detention, they are far, far more than the 150 that was originally meant to be on the flight. So I think what is happening is they are rounding up all the people that have crimes. But these people are those people who don't have an immigration status yet in the United Kingdom, so to speak. So they are rounding them up and getting ready for them to be deported to Zimbabwe. I think one of the challenges they are facing is that most of those people don't have valid travel documents. They have stayed here in the United Kingdom, some of them for more than 20 years. And you know the Zimbabwean passport is valid for 10 years, the standard one that I know. So you'll find that most, if not all of them, don't have valid travel documents. And I think that is what is going to take them to process these deportations. Tombopinda mururimi rwamai tida kunyatsonzwa kuti ava vanhu vari kunzi vari kudzokera kumusha vachibva imomo mubritain vanhu vari kunzi vakaitei uyezve vanhu vane mapepa here ekugara imomo kana kuti zviri kunyatsofamba sei? Zviri kuitika ndezvokuti panonzi pane chibvumirano chakaitwa pakati pehurumende yeBritain nehurumende yeZimbabwe yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muUnited Kingdom zvine mhosva dzazvakapara zvikatongwa zvikapiwa mutongo zvikaenda kumajere zvidzoswe kuZimbabwe. Izvi zvinosanganisa mhosva dzakangosiyana siyana dzinosanganisa chibharo, kurwa, mhosva dzedzimotikari dzekutyaira vanhu vakadhakwa, mhosva dzezvinodhaka semadrugs zvakangodaro. Saka patakatanga kunzwa nyaya iyi zvinenge zvaitaridza kuti kune vanhu vanopfuura 150. Asi pari zvino vari kutaurwa kunzi vangangoenda mundege iri kusimuka nhasi 50. Vanhu ava vese vanhu vanenge vakapiwa mitongo inopfuura gore zvichienda mberi, uye vanhu vanenge vasina mapepa eugaro hwemunomu, vanhu vanenge vakatsvaga upotere asi hukasabudirira. Vamwe vacho vanenge vakabudirira vakapiwa upotere asi paanozotongerwa nyaya paanobuda mujere anobva atorerwa mapepa ekugara munomu. Saka zvinobva zvamudzorera kwekutanga sokunge munhu asina mapepa. Saka pari zvino zvamira zvakaita sei? Takaona muchiratidzira ikoko, mungangotsanangura here kuti sangano renyu rinonzi chii uyezve kuti mabasa api amuri kubata kuitira kuti zvizvarwa zveZimbabwe izvi zvisawanikwe zvichidzorerwa kumusha, uyezve kuti sei mafunga kuti muvamirire panyaya iyoyi? Bato rangu imi randinoshanda naro rinonzi Restoration of Human Rights Zimbabwe, muchidimbu Raw Zimbabwe. Asi panyaya iyi tiri kushanda nemamwe masangano ezvizvarwa zveZimbabwe ari muno muUK anosanganisira Zimbabwe Human Rights Organization, MDCA, neZimbabwe African People's Union, ZAP.
takaumba chikwata chinonge chichitungamirira urongwa hwese hwatiri kuita nokurwisa kuti vanhu ava vasadzorerwe kuZimbabwe. Chinoita kuti tivamiririre vanhu ava ndechekuti chekutanga upoteri ikodzero yemunhu, muchirungu vanoti human right. Saka upoteri ikodzero yemunhu. Chechipiri ndechekuti vanhu ava vakapara mhosva hongu, asi kavakatongwa vakapinda mujere vakapedza mutongo wavo vakazobuda, saka vakatopaniswa kudhara vanhu ava. Ndosaka tiri kuti havafaniri kudzokera kuZimbabwe. Chimwezve ndechekuti vanhu ava vanhu vagara muno vane makore vabva kuZimbabwe havachatongozii kuZimbabwe kwakamira sei. Kuti vanonotangira papi hapana pekutangira. Kana vari muZimbabwe vacho vari kutotambudzika izvozvo. Ava vanenge vane makore 20 vanosvika vachitangira papi. Saka isusu vamwe vacho vanotori nemhuri munomu vari kubviswa vachisiya mhuri dzavo, vana kana nevadzimai kana kuti murume kana nevana. Izvozvo ndozviri kuita kuti tirwise kuti vanhu vasadzorerwa kuZimbabwe. Saka zvamira zvakadaro, imi makwanisa here kuita shuviro yenyu iyi kana kuti zvakamira sei? Inini ndinovimba kuti zvataita kusvika pari zvino zvashanda, asi hatisi kuzomira ipapo, ticharamba tirwisa nokuti taita zvakawanda. Takaita petisheni, takanyorera maMPs, tikanyorera kuparliamendi, tikaita mastatements, tikaunganidza magweta anenge achimirira vanhu vacho vari muupoteri, uye tiri kubatsirwa zvikuru nemasangano emuno muBritain ari kutibatsira kurwisa nyaya iyi. Saka nyaya iyi tichitotaura kudai yakatosvika munzeve dzeparliamendi, inyaya yatopisa iri kutotaurwa nezvayo muparliamendi, zvokuti nhasi chaiye uyu anova gurukota vanoti home office muno anonzi Priti Patel, nhasi anga akatogara before the select committee on home affairs nenyaya iyoyi, nokuda kwokuti takaita musindo wakakonzera kuti zvisvike munzeve dzevanokwanisa kunge vachitibatsira. Saka muchanyatsoziva sei kuti avo vanga vachifanira kudzoserwa kuZimbabwe nhasi hachina kuzobudirira kana kuti zvabudirira? Ndichitotaura izvozvo ndine mameseji ari kutopinda pafoni pangu, mamwe anenge achibva kumagweta, mamwe anenge achibva kugrupu randataura riya yakomiti yatakafoma iyo. Wese anenge awana chaanenge awana anenge achitosheya information. Saka information yatinotaura inenge iri information yechokwadi, inenge iri yokufungidzira iyayi hatitauri nezvayo. Saka tinotoziva, uyezve tinotaura, tiri kutotaura nevari vanhu vacho vari mudetention, tinotaura navo. Saka tinenge tichinzwa futi zvavari kutaura ivo nezvatiri kunzwa kunze nemagweta. Ivo vari mudetention vari kuti chii parizvo, tichiona kuti nguva yeCovid-19 parizvo? Saka tichitotaura kudai kuswera nezuro ndopatakatanga kunzwa kesi yekutanga yeCovid yakaitika mudetention. Vakatanga kuramba kudya vanga vari mudetention kuswera nezuro. Inokuda kwokuti panga pasina chinotaridza, munoziva zviya zveCovid zvokuti kunofanirwa kunzi paite zvimwe zvinhu zvamunofanirwa kuita kuti muedze kudzivirira Covid, zvanga zvisimo mudetention macho imomo. Saka vakatanga kuramba kudya nekungonetsana nevanhu vacho vanovachengeta imomo. Tinonzwa kuti vanovachengeta vacho vamwe vacho vanga vakutoramba futi kuuya kubasa nenyaya iyoyo, nokuti naivo upenyu hwavo hunenge huri panjodzi. Saka mamiriro akaita mudetention ndeyekuti havasi kuteedzera zvinofanirwa kuteedzerwa maererano neCovid. Ndo zvimwe zviri kunyanyonetsa chaizvo. Thank you very much, Mr. Tarimanzira. Can you please do stay on the line? We'll be back to you. Thank you. Yes, marvelous. We have another guest here, Mr. Difa Wachapi-Pango. Mr. Pango, welcome to the show. Unfortunately, there's something wrong with my microphone. I don't know if you can hear me loud and clear. Yes, Mr. Yes, oh, technical problem again. Anyway, let's go to a video, marvelous, which I think you can maybe introduce. Yes, Chris, we are hearing that there are families in South Africa
somewhere near Pretoria, who unfortunately had their homestead where they stay burnt by an unfortunate incident that happened on Saturday. But people, they have lost their belongings, and for now we're hearing that there are 4 lives that have been lost. So we had one of our listeners from Studio 7, actually from VOA Shona, who follows us, who actually went and visited the place, Pastor Richard Moyo, and gave us the report. So maybe we can play the video and just hear what they are saying. Plastic View Pretoria wakaitika disaster unogara vana vezimbabwe vakawanda vakarashiwa nedzimba dzavo dziyo parasara vasina chinhu, saka zvinhu zvinorwadza izvozvi zviri kungoitika kunoko. Saka zvinopisa tsitsi, dzimba dzinosvika 100 vanosvika 1.5 varasiwa nedzimba dzavo, havana chekubata sakunoona kuvaka. Saka zvinhu zvinongorwadza zvakafanana naizvozvi, saka zvinongosemawo nokungoshungurudzika nezvakaitika munzvimbo iyoyi. Haiwa, tinotenda. Aiwapo tiri kunzwa mufundisi Richard Moyo, mumwe weavo vakakwanisira kushanyira nzvimbo iyi, asi ndakwanisa zvakare kutaura nemumwe womugari wekunzvimbo iyoyi, asi pari zvinoregai timboona. Halo mufundisi Moyo, maapa chirongwa, mukatitsanangurirawo kuti zvii zviri kuitika kunzvimbo yamakashanyira iyi. Monyatsotsanangura kuti nzvimbo iyi iri papi uyezve zvii zviri kuitika. Tsanangurai henyu kuti nzvimbo yamakashanyira iyi iri papi uyezve zvii zviri kuitika, maapa chirongwa. Okay, tinotenda ndingani kwasemo sevatereve Studio 7 akutaura mufundisi Moyo kuno kuSouth Africa. Nzvimbo yatakashanyira kunonzi kuPretoria East, inzvimbo inonzi Plastic View. Chayakapuwa sekunzi Plastic View inhau yekuti zvarwa zvekuZimbabwe nezvekuLesotho nezvemuno Shoma vakatanga kugara ukoko kumaye 2000 vachiri vari varume chete vari vachigara mumasango, uye nzvimbo yakakomberedzwa navarungu. Makombisi evarungu sairi pakati pakangoitawo pasango, saka vanhu vagara saizvozvo. Madzimai asati auya panguva yemapusa aisungwa, saka kufamba nokufamba vanhu vakapedzisira vakuvaka dzimba dzemapepa kwabata uri Plastic View, kudzamara vanhu vawanda zvakanyanya. Saka ndo chimiro chiri kunana Woodlands kuPlastic View ukoko kunonzi Woodlands, pane mall iripo inonzi Woodlands Complex. Saka chii chakaitika kunzvimbo iyoyi, uyezve pane vanhu vakakuwara here kana kushaika? Vanhu vakakuvara varipo vakati wandei, vanhu vakakuwara varipo, nokuti chakaitika ndechekuti Saturday musi wa18 pakati peusiku takunanga 19 zvinofungidzirwa kunzi gasi rakadhoka mumba, ndokubva ratanga kupisa dzimba. Parakatangira kupisa rakabva ratouraya varume 3 vakafa zvekutosaonekwa, kusatozikwana kuti vanhu vakabira sei, vakapira kupira zvachose, but umwe akazoshaikira kuchipatara. Saka zvadero vakazodaidzwa vefire brigade vakashikoleti dzimba dzinosvika kuma300 dzatotsva dzose, vakazamawo kumhanya vakabudawo kunze dzichi. Saka ndicho chinhu chakaitika kunzvimbo inonzi Plastic View. Kwakaitika disaster rinorwadza zvikuru, zvisati zvamboonekwa, nokuti zvinhu izvi zvakamboitika futi guru ra2016 pakafa vanhu vakati wande. Saka kuenda kwatakaenda ukoko semufundisi kundoono, nokuti kune vamwe vanhu vatinozivana navo, nokunyengeterawo chindobata nokundosimbisa unohamba. Takasvika ukoko kusina kumira zvakanaka, vakadzi nevana vasingatikuti munongoziva panenge tika disaster chete rekutsva nemoto, bhozi munhu anenge akarongedzera mumba make kana kaTV kana kapende twake nechikafu nemari, zvakaitika panozozorwa zvose zvakapera kutsva, hapana kana chingakasara. Zvamira zvakadaro, kana paine vanoda kubatsira vanogona kuita sei? Vanobatsira nei uyezve sei? Vanoonani? Maita mubvunzo wakanaka, nokuti ndo chishuviro chedu nekukumbira zvikuru rubatsiro kuvana veZimbabwe vane mwoyo wakanaka.
vanoda kubatsira vanobatsira nenzira yakadai like kuti vari mukunana South Africa kuno vanoenda ukoko kuplastic review kunonzi plastic review akurati zvapo vondobatsirawo kunyanyanya nezvekudya nembatya nemapambasi nezvimwewo zvekushandisa muzotonoza kuti vamwe families inenge ine vana vatatu mukati merumu iroro vamwe vanenge vari 3 so nekubatsirawo nenhau dzakafanana pamwewo kana vanogona kuwana kuwanawo kana tumazenge okuti vagone kuvaka mashedboards vanhu nezuva vakanga vachingozamawo kudzoka kunongedza mazenge akasara vakwanise kudi kuvakawo ndo chimiro chiripo uye futi vanenge vasingakuzivi vanodawo kubatsira vanogonazve kana kubata iini mufundisi moyo kune timu zveiri kokoko vana baba vakawandawo vari koko togona kuenda navo kundozamawo kubatsira nekuti zvichiwa kuda rubatsiro rwakanyanya nekuti vakatara nevamwe vakawanda nevakarashikirwa nehama dzavo nekuti vakanga vatokonfirma izinodiwa mari dzakawanda kutenga zvitina izvi nakumba asi kuti pane todiwa pane mavhiki 3 weeks vachimbosezinenge vanhu vanenge vakatsva vozopuwa feedback saka ndo zvimiro zviri kuPretoria kunoko tinongokumbirisa zvikuru vane mwoyo wekubatsira nekuti ndino ndakaendawo tikazamawo patinogonawo napo munongozivawo vanhu vakasangana dambudziko vakawanda rubatsiro vamwe vachiuyawo apo napo varungu vachibatsira nevamwe vachibatsirawo but hazvisi enough vanhu vari kuvara panze vasina dzimba vamwe havana kana pekutangira zvinhu zvakapera. Imi munobatsika panhamba dzipi dzepaWhatsApp kana vanhu vada kunyatsonzwa zviri kuitika? Nhamba yandinobatika paWhatsApp inoti 07980269194 ndiyo nhamba yandinobatika iyoyo. Kana muchikwanisa kuita ngamati +27 nekuti vanhu vari kuteerera vari pasi rose. Mari? Tanga imati +27 vanhu vanenge vakateerera vanoda kubatsira vari pasi rose. Okay, inoti +27 +27 980269194 ndiyo nhamba yangu iyoyo. Taurai zvakare. +27 798069194. Aiwa, chimbotauraiwo nechirungu mufundisi moyo, what happened to some of the Zimbabweans that are staying in that area that you talked about in South Africa? Tell us where the area is and what exactly happened and what you saw with your own eyes when you visited there. When did you go? Say it again. Can you tell us what you saw, what happened to Zimbabweans there in Pretoria near Woodlands? Hey, my sister, the thing was happening here in South Africa, in Pretoria East, a place called Plastic View. It's a big disaster because it started at midnight, 19 July, was a lot of fire. Sorry, say it again. No, it's okay. Just say small, it's okay. You are nearly done. Just tell us, so how many people were affected, if you know? Okay, I say Pretoria again over the weekend, almost many people, the houses, sorry. No, it's okay. Vamoyo tazvinzwa zvamataura. Amataura imi kuti pane vanhu vakati one day vane uwandu wakati one day vakawanikwa ivo vachisangana nedambudziko rekupisirwa zvinhu zvavo uyezve pane vanhu vakarasikirwa neupenyu. Saka dai hurumende yanga yakateerera pari zvino maiti chii
panyaya yezvizvarwa zveZimbabwe zvamuri kusangana nazvo imomo muSouth Africa nyanya vakarasikirwa nepekugara. Nauya ndaida kuzangu kutaura pasenguva ino taingokumbira zvikuru kana kuembassy kubatsira zvaro zveZimbabwe kuvabatsirawo pari zvino nenyaya yekungoti munoziva kubatsirwa nerumwe rudzi nyika ino yatiri ine miromo yakawandisa ine zvakawandisa zvingachiitika saka kumbiro dzataingokumbira kugavhumenti yaifanawo kuti zvese vamiriri vari muno vaimhanyawo kana purasitiki vachindoonawo dambudziko rakawira zvaZvimbabwe nekuti ndo zvakawanda zvinogara munzvimbo dzinodusvika kana kuma-30,000 vadarika. Saka gavhumenti yaifanawo kundobatsira panzvimbo iyoyo nekuti chiitiko chiri koko hachisi chiitiko chiri raiti, chiitiko chinoshoka, chiitiko chakaipa zvikuru. Aiwa, tinotenda chaizvo vamoyo, rambai muri ipapo panhare, hatichakubatai zvakare, regai tingotora vamwe vanyarika neChris. Yes, Mr. Pango is back on the line. Mr. Pango, ungasitshela ukuthi kuyini wena okuzwileyo ngalabo ukuthiwa bazadipotwa? Ngalabo abavelelwe ukhuluma ngalabo abavelelwe ngumonakalo eSouth Africa. Hayi, labo abakhona ngapho eBritain ukuthiwa bazadipotwa. Abangapha ukuthi bazadipotwa besizama ngazo zonke indlela ukuthi kusetshenziswe ama-legal routes ukwenzela ukuthi kukhangelwe kabanzi ukuthi izizathu zokuthi badipotwe kungabe kuyini. Kodwa-ke sibone ngathi ngalesi sikhathi isikhathi esirongo kakhulu ukuthi abantu bengafakwa kuma-deportation njalo kuma-detention. Sikhangela isikhathi sokuthi isikhathi sama-COVID lezinto eziningi. But kodwa at the same time lapha kuleli lizwe leli ungumlando welizwe lalapha eNgilandi ukuthi ngenxa yokuthi basayina i-agreement yokuthi kufanele ukuthi umuntu nxa ebuye lapha wazodinga ukuphephela uvikelekile njalo kufanele ukuthi until yena azazivumela umuntu ukuthi yena usefuna ukuzihambela ekhaya kodwa kulilungelo lakhe ukuthi ufanele ukuthi abe khona la. So okwakhathesi sisazama wonke ama-legal routes ukuthi kulandele wonke ama-legal routes ukwenzela ukuthi i-deportation leyi imiswe ingaqhubekeli phambili. Kodwa sizwa kuthiwa iningi labo nalabo abadipotwayo ngabantu okuthiwa badala amacala. Manje ungathini ngomuntu odala icala? Udala icala babukande siyakuvuma asikwali ukuthi ukudala amacala, kodwa-ke nxa sikhangela umthetho ngoba into kakhulu esikhangele kiyo wabukande sikhangele into ebhalwe phansi. Umthetho obhalwe phansi kulelizwe ngokuthi icala elingavela ukuthi ekugcineni elingakwenza ukuthi ugcine udipotwa licala mhlambe lokuthi elokubulala umuntu kakhulu noma licala ele-terrorism. Nxa uthi ubandakanyeka emacaleni awe-terrorism noma ubandakanyeka emacaleni awe-politics noma akhanya elodlame olukhulu olungabhidliza ilizwe lapho abangasoze bakuvumele khona ukuthi uhlale. Kulamanye amacala eseseke sawabona amacala njalo, amanye amacala amakhulu kakhulu abantu ababevela emazweni afana lakubo-Middle East, kubo-Iraq lakubo-Afghanistan. Kodwa-ke bagcina bedipota ababenjalo. Kodwa bakhona njalo ababevela kwamanye amazwe esasibabona ababenze amacala amanye amancane ama-petty crimes afana lana la abakhulumayo ukuyabe mhlambe kungamacala mhlambe ufana lokutshontsha, amacala ufana lokuthi mhlambe wacabana labanye abantu. Lapha amajele akhona nxa umuntu esehambe wayejele wagwetshwa ngumagistrate icala lakhe langena nxa sike kwafika isikhathi ukuthi sekokhululiwe kufanele ukuthi bamkhangele ngaleso sikhathi nxa ukuthi bayamnikeza enye duration mhlambe ukuthi basamonitor ukuthi engabe saqhubekela yini phambili ngokwenza lelo cala. Sekungenzeka-ke ukuthi kube njalo, kodwa-ke akufanelanga ukuthi umuntu icala elingenza umuntu adipotwe abuyisele elizweni lakhe icala le-terrorism kuphela. Nxa sikhangela incwadi abayibhalayo bona abanikazi bakuleli lizwe silandela umthetho. Okay, Mr. Karimanzira, kukhona yini osukuzwile? What's the latest? Esesuzwile ukuthi khona kukhanya ngani i-flight le ayisoze yenzakale namhla ngenxa uhulumende uthi khona ngenxa ye-COVID. Kodwa thina njengokubona kwethu kungenxa yokuthi khona kube lo msindo kakhulu ngendaba yena leyo. Manje nxa likhangele lina libona ngani akusoze kuqhubeke yini kuzahle kuphelele khona? Akusoze kuphelele khonapha, vele uzaqhubeka. Into engicabanga ukuthi izayenzakala ukuthi khona bazazama futhi
ukubuyisela abantu but ngicabanga ukuthi engxenye bangatshintsha ukuthi bangasabahambisi ngama-chartered flights. Ngicabanga ukuthi khona bazabe doba umuntu ngamunye bemuhambisa ngama-commercial flight. Into engayenzakala yona leyo yikho engicabangayo but still kungenzakala futhi ukuthi bazame enye ama-charter flights but ngibona ngazathi ama-charter flight kuzabahlupha ngoba kuyabiza abantu abaningi kuyenza ukuthi abantu bayenza ama-campaign amaningi kugcina kubedlule. Yes, Marvelous. Saka pari zvino mucharamba here muchiwanikwa imi muchiedza kuti zvizvarwa zveZimbabwe izvi zvisawanikwe zvichidzorerwa kuZimbabwe kubva kuBritain, zvii zvimwe zvamuchaita? Wonge chokwadi hatisi kuzomira pano nokuti apa tiri kutaura nekodzero dzevanhu ma-human rights. Isusu ndo zvatinomirira mazuva ese, tinomirira ma-human rights evanhu. Saka sekutaura kwandamboita kuti upoteri ikodzero yemunhu izvozvo zvichaita kuti tisambe tichirwisa, hatisi kuzombomira pano. Zvinenge zvichienderana nokuti hurumende yemuno ichange ichitora matanho api. Isusu hatisi kuzomira pano. Pari zvino nezvatatoita izvozvi nyaya yakutozikanwa nenyika yese. Saka ticharamba tichikumbira rubatsiro rwevanhu vese vanga vachitibatsira kuti tirwise nyaya yekusanganisira nema-MPs nezvizvarwa zvemuno muUnited Kingdom. Mataura zvakare kuti pane zvanga zviri kutaurwa muparamende yeimomo muBritain, zvafamba sei izvozvo? Vanga vari kutaura here nezveZimbabwe nekudzorwa kwezvizvarwa zveZimbabwe izvi? Wongo vakataura nezvekudzorerwa kweZimbabwe kuburidza mushure mekunge tasvitsa nyaya iyi kuma-MPs. Saka vakataura nenyaya iyi nemuvhuro. Nhasi kwaita musangano weinonzi Parliamentary Select Committee on Home Office. Yaita musangano na Priti Patel anova ndiye gurukota rinoona nezve-Home Office. Saka hongu zviri kutaurwa muparliament izvozvi nhasi chaiye zvatotaurwa. Saka inyaya iri kukonzera kugeda kwemeno mumacorridors ehurumende. Yes, Marvelous, we have another video maybe you'd like to introduce. Regai tidzokere zvakare kuna mufundisi Moyo vachitaura ivo uko tiri kunzwa kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanikwa zvichishaya mushure mekunge paita moto wakapisa nzvimbo iyoyi inozikanwa nekuti plastic view, nekuti dzimba dzacho dziri ikoko dzakawanda dzacho dzakavakwa nemaplastic, asi vaMoyo vakaenda kunoshanya ikoko. Moto uyu wakawanikwa uchiitika nemusi wemugovera, asi pari zvino nhasi ndakwanisa kutaura nemumwe mugari weikoko kuplastic view vamuchini vachiti ivo pari zvino vatori mushishi rekuti vaedze kuvaka kuti vanhu vawane pekurara, uyezve vachiti ivo zvinhu zvakadai semagumbeze ekufuga, chikafu, hembe dzekupfeka, zvimwe zvese vanhu zvakatsvira mudzimba nemari yevamwewo vanga vaine mari dzavo dzavanga vakaisa parutivi vachida kuzotumira kumusha, dzakawanikwa dzichitsvira mudzimba idzi. Saka vanga vari kutotaura kuti vakatarisira kuti vawanewo rubatsiro kubva kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri imomo muSouth Africa, uyezve kune vamwe varungu vanogara munzvimbo yakatenderedza ipapo. Asi pari zvino vakatarisana nedenda iri reCovid-19 vakagara ivo panze vachiedza kuvakiridza zvakare nzvimbo yavaigara. Regai tinzwe kubva kuna vaMoyo. Makutora makadiko ndikawa Moyo mufundisi tabhuya kuno kuplastic dzinogara vana veZimbabwe vakawanda vanosvika kana kuma-30,000 saka vakapfirwa nedzimba dzavo nemufundisi pakati peusiku kwashaya vanhu vanosvika 5. Vanhu vakawanda vakasara vasina chinhu. Moto wakapisa zvamuri kungoona uko nokutosi dzimba dzakaparara, hapana kana chakasara. Vanhu vose vari kuzama kuvaka dzimba dzamuri kuona vakasiyana-siyana uko. Saka chirwere kuno kuchinorwadza sisikajairiki. Sekuiwo kwataiuya sevafundisi kubva kuno hama dzedu takaratiwa upenyu vachiva nemutombatya kana zvinhu zvose hapana kana chinhu chinokurwadza zvinochirwadza mukati meimba ineyi.
ndiya baba vamachina navo vakatiwa nama vana kana china ese mungataura uzvini baba kana makasununguka aiwa zvanga zviri kuitika zvichiri kutoitika pari zvino nekuti ndawanikwa ndichitaura navamachina vari kunzvimbo iyo yeplastic view vachitaura zvechokwadi kuti pandatofona vanga vasingandinzwe nekuti vanga vari kuedza kuti vawanikwe vachikoma mazenge kuitira kuti vawane pekurara but vataura ivo kuti vakatorasikirwawo nedzimwe hama dzavo dzimwe dziri muchipatara pari zvino vachitaura ivo kuti zvinhu zvakaita manyamamire nerongo panzvimbo iyoyo asi vachiti shumiro yavo ndeyekuti dai zvinhu zvanakawo kuzimbabwe kuti vawanikwe ivo sezvizvarwa zvezimbabwe hazvisiri kugara zvakanaka muSouth Africa vachidzokera kumusha vachinoshanda vari ikoko vachiitawo zvavanokwanisa kuita saka ndiwo kurudziro neshumiro yavanga vari kutaura kuti pari zvino ndo zvavari kushumira asi vataura ivo kuti vanhu vazhinji pari zvino vari kurara vasina chekudya uyezve pavari kugara hapana kumira zvakanaka panguva ino yeCovid-19 nekuti vanhu vese vari panze uyezve nguva iyi inguva yekutonhora munyika yeSouth Africa saka vanga vari kutaura ivo zvavari kusangana nazvo asi apo tanga tiri kunzwa isu mufundisi Richard Moyo vachipa nhoroondo yezviri kuitika ikoko vakawanikwa vachishanya kunzvimbo iyoyi ndo vakwanisa kunge vachizotitaurawo isu weStudio 7 zvanga zviri kuitika kunzvimbo iyoyi ndikazokwanisa kunge ndichitaura navamachina kuti tinzwe kuti zvii chaizvo zviri kuitika pari zvino. So there we were hearing from Richard Moyo, who is a pastor and is an avid follower of our Studio 7 program. So he was able to send me a video earlier on telling me about the situation that had happened in East View, where it's called Plastic View in Pretoria, where he says there are a number of families that have lost their belongings, their housing, due to a fire that happened on Saturday, and also there were 4 lives that were lost due to this fire. So he was actually appealing to Zimbabweans to rally together and be able to perhaps offer a helping hand, because he says most of the people right now have lost all their belongings. Some were even keeping money in some of these places where they were staying, hoping that one day they would be able to send this money home to help their families suffering also under the COVID-19 pandemic. But unfortunately, all that was raised to the ground. And, that's what Mr. Moyo was describing right there in the video. But we'll carry on and give you updates as to what is happening there in South Africa, where we've seen some Zimbabweans who are actually in the diaspora in in South Africa, facing this calamity during this pandemic. Chris. Yes, marvelous. Back to Mr. Karimanzira. What can you tell us is the situation right now, if you have any updates, since you said you are in touch with the people? Yeah, the situation is still the same, Chris. There is no change. The news we are getting is still the same, that the flight is most likely not to go ahead because of the COVID situation. So that is the situation. It's still the same. Okay. So in your, we are just about to wrap up the show. Now, can you tell us, as the restoration of a human rights organization, what can people do who maybe have crimes and also maybe in the firing line? What can they do? Can they approach you for help? Yes, indeed, they can approach us for help. I can give you my mobile number and they can come through to that. Sure. My mobile number is +44 753 853 4375. +44 753 853 4375. Oh, thank you so much. So they can come to us, and we can, if we can't help them as an organization, we can always signpost them to solicitors or any other charities that can help them. Okay, thank you so much.
Mr. Difa, what is your last word? What can you tell those who are in this predicament? Engakutsho babukande ukuthi okwakathesi abakhangelane lesimo lesi abadinge usizo lwama lawyers ukuthi babe lesiqiniseko ukuthi ama lawyers are intervening kule crisis abakiyo bengavumi ukuthi kube lento eyenzakalayo kibo without their will. So yonke into eyenzakalayo it should be through their consent ukuthi bayayivuma yini, but kodwa into eyabe ukuthi ayibavumeli ukuthi abayivuma ukuthi yenzakale iyabe isillegal. So kuqakathekile kakhulu ukuthi babekwazi ukuthi ama rights abo athini, kuqakathekile kakhulu ukuthi babekwazi ukuthi there's a legal route always engayenza ukuthi izinto zilandelwe ngendlela eqondileyo ukwenzela ukuthi kube lesombululo esihle. Ikakhulukazi ukufana lo baba lo ofuna ukuthi ahlukaniswe labantwana bakhe kuyinto elusizi kakhulu ukuthi ungathi usuhlelele abantwana bakho for so long. Okuyabe kufanele ukuthi umzali i-right yakhe ukuthi ahlale endawonye le family yakhe, whether ungumama noma ungubaba, is a legal right ukuthi uhlale labantwana bakho. So lokana i-home office lapana isisephula umthetho, isephula ilungelo labantu ukuthi bahlukanise abazali labantwana babo. Okay, thank you so much. Marvelous. Motipo mazvenye kupedzera kuti kune avo vanenge vari kutarisana nenyaya yekuti vakuda kudzorerwa kumba varimo muBritain, vangaite sei, vangawane sei rubatsiro kubva kusangano rei? Vanogona kundibata, ndichakupai nhamba dzenhare dzangu dzinoti +44753853435 +44753853435. Tinoedza nepatinogona napo kuvabatsira. Kana chiri chinhu chatisingakwanisi kuvabatsira isusu sesangano, tichavatsvagira vanokwanisa kuvabatsira. Aiwa, tinotenda chaizvo, muve nezuva rakanaka. Yes, sir. Mr. Difa, before you go, can you give us an update of what the situation is like? We know that the restrictions, the COVID restrictions were dropped. What is the situation like? The situation right now, things are going back to normal, especially here inside the country. But there are still some predicaments there and there that which abantu they still feel which some they still feel fragile. Which the COVID outbreak is still there. Which kusatshengisela ukuthi kuseselesimalo esiqanisayo kancane. Kodwa ke even though the number is so minimum ukuthi akusafana lakudala. Ukuthi per day sometimes you find that the number is about 9 deaths instead of over 1,000. But so all that I can say ukuthi abantu should, even though kuvuliwe, but abantu should continue to approach ukuvulwa kwa yonke into with caution. People shouldn't just go out there and just say sekuvuliwe, but regulations are there to protect us, but we also need to have our precautions for ourselves as well as human, which is because ukuthi noma ungena ku public, thatha ama precautions dana, because it's still isibalo sasekhona. Chances are high ukuthi kungabe khona you could be the last person ongagcina etshona ebulawa iCovid, but ngase ngathatha ama precautions, we can save the nation and we can save our families. Thank you so much. What about you, Mr. Karimanzira? What's your take on the lifting of the COVID restrictions? We understand they are now off. What's your take? What have you seen? Life has literally returned to normal, and people have their lives back. We are beginning to see people going about their daily lives like before COVID. But obviously, there are still COVID cases at home and in hospitals. As we speak, I was in self-isolation myself until 2 days ago because my son tested positive. He's a 14-year-old boy. So yes, COVID is still a reality. It is a fact, and I think at personal level, we still need to observe those restrictions. Yes, we can go out, but we need to take precautions to prevent us from passing on COVID or vice versa. I think it's very important because if we are not careful, it's very easy for us
get back to the bad situation we are in. Oh, I hope your son is much better now. I hope your son is much better now. Yes, actually, what happened is my son was not. He had no symptoms at all. It's only that their school requires them to take to tests once in every 2 weeks. So it is that test that actually turned positive, and then we took him to the testing centers, and it was confirmed he was positive. But in as far as symptoms are concerned, he had no symptoms. He never got ill. He's just the normal boy, the same boy we knew before he turned positive. Okay. No. Mr. Gandhi, there's one thing that I would like to say one more time. Sure. I've heard a lot of people, especially Ekaya, which there are some people who are perishing even though they've had the vaccine. But what I would like to clarify, which abantu should know, which they should also try and consult their medical doctors. Regarding ukuhlatshwa kwama-vaccine. I-vaccine yokuqala ukuthi ayikuvimbeli, i-vaccine yesibili iyengayenza ukuthi ube ngcono. Kodwa-ke i-vaccine yokuqala nxa usiyayihlaba, abantu bakithi abebakwazi ukuthi kufanele kube ukuthi usuhlale maybe about amaviki amane before uzathola i-vaccine. Ngoba nxa kukuthi ubugula or nxa usagula or noma usanda kuphuma ekuguleni, it's not wise ukuthi umuntu ahambe ehlaba i-vaccine lana, because i-vaccine lana iyakwenza automatically ufile ngathi uyagula ngenxa yokuthi iyabe isangena ku-blood system yakho. So kungwana yikho kwenza ukuthi kungathi kuba ingozi. Abantu abaphile phambili bethola i-vaccine, but at the same time abazame ukuthi bayitesta kuqala babekwazi ukuthi bagcine nini ukugula, andibana ukuthi bahambe bayahlaba ama-vaccine kuphela wayelithi bengakwazi ukuthi bagcine nini ukugula, and into lana yabe sifaka abantu bakithi engozini. So ngibona ngathi kuqakathekile kakhulu ngonkwana ukuthi abantu bakithi babekwazi ukuthi it's important ukuthi abekwazi ukuthi wagcina nini ukuthola ukugula or nxa ukuthi kwabe positive previously before ezahambe ehlaba i-vaccine. Okay. Thank you so much, gentlemen. Marvelous. We come to the end of the show. Would like to thank Mr. Hello. Before we clock off, Chris, let's just hear from Mr. Bamoyo is saying network is his problem, but he was saying that he for those that would like to get in touch with him to hear more about the South African situation, his phone number is +27 79802 6194. That's +27 79802 6194, and he's available on WhatsApp. And I liked what the previous guest said about people at home taking precautions even after getting the COVID-19 vaccine. That is very important. So thank you very much there to our guests. Chris, ndokumbira kutara chakupedzisira chinhu chimwe chete. Sure. Chakupedzisira, you see these people facing deportation here in the United Kingdom. Most of them are asylum seekers, like I said before. And when you seek asylum, it is because you've got a fear that you are running away from your host country, your home country, so to speak. And so to send them back to Zimbabwe is actually like putting them in a lion's den. You are literally taking them to the country where they were running away from. They were running away from something. Somebody that doesn't leave their home and go so many miles away. So that I want people to understand that these people have got fear, genuine fear of going back to Zimbabwe. And in reality, who knows, their lives could be in danger if they went back to Zimbabwe. Okay. Thank you so much. Unfortunately, we have come to the end of the show. Thank you there for Mr. Panyika Ansel, Karima Zira, and also Mr. Difa Wachapi Bango. Thank you for joining us. And we also had the Pastor Marvelous on the phone. Thank you to him. And my name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe. Until we meet next week, same time. I'm Marvelous Mhlanga, broadcasting from my home in Washington, D.C., saying let's meet again tomorrow on Let's Talk.